Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Savodnamim Chitayam Srimad Bhagavatam Pesni Perdavaya Glava Vasamaya Malitvi Saritsi Kunti E Spasinia Parikshita. Stik treats it Vasamoy. Hare Krishna. K. Oh no, we don't have a verse, do we? We have phones. Oh, we have phones. Anyway, I'll just read it. It's all right. Kevayam nama rupabhyam yadubi sahapandava bhavato darshanam yarhi rishikanam iveshitu. Perivot. Ei prednia. Vidojni panimachta. Ja praktikuju na vas. По-английски мы говорим, что вы guinea pigs. Как сказать? Подопытные кролики, понимаете? Подопытные кролики. Да, это так. Простите меня, пожалуйста, мы должны... Если твой взгляд не будет обращен на нас, все наши деятельности и славы, а также самим пандавам и яду, тотчас же придет конец. Как слава тела приходит конец, когда его покидает живой дух. Очень хорошо. Очень я не знаю. No. Окей. Продолжаем. Практикую. Комментарий Шрила Прабхупады. Кунти Деви Хараша Панимала что Пандави живут только благодаря Шри Кришне. Пандавы несомненно, имели доброе имя и громкую славу. Их предводителем был великий царь Юдхистира. Олицетворение нравственности. А? Не надо повторять моего духовного учителя, я сам буду рассказывать. Нравственности. Окей, как? Так. И ядовые были их могущими союзниками, но как чувство тела бесполезны, если ими не руководит сознание, так и пандавы ничего не представляли из себя без покровительства Кришны. Никто не должен гордиться своим престижем, властью и славой, если его не ведет по жизни благосклонность
Верховного Господа. Живые существа всегда зависят от кого-то, и в конечном итоге они зависят от самого Господа. Следовательно, углубляя свои материальные познания, мы можем изобрести все возможные материальные способы защиты, но без руководства Господа все эти ухищрения потерпят фиаско. Это плохо. Фиаско. Какими бы надежными и эффективными они не были. Скажите правду, пожалуйста. Вы поняли? Или был слишком необычный? Anyway, простите меня, мы стараемся. Материальные способы защиты и все ухищрения потерпят фиаско. Все понятно? Мой русский чуть-чуть как фиаско, может быть. Okay, let's have a look here. Еще раз. Kevayam nama rupabhyam yadubi sahapandava bhavato darshanam yarhi rishikanam iveshitu. Еще раз. Перевод. Если твой взгляд не будет обращен на нас, обращен на нас, все наши деятельности и славы, и также самим пандавам и яду, тотчас же придет конец, как слава тела приходит конец, когда его покидает живой дух. Понятно? Все? Окей. Простите меня, если это трудно, но такова жизнь. Okay. Let's have a look here. Nama Om Vishnupadaya Krishna Presta Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Jatarne Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Может быть, я могу сказать вам, что год назад мы были в Чите. Слышали о Чите? Да, мы были там. И я был очень энтузиастично, может быть, не очень, но достаточно говорить по-русски. И поэтому время приходило, да, читать лекцию, и я спросил преданные, что могу ли я говорить по-русски? И они ответили, да, энтузиастично. И поэтому я говорил. Было трудно. И я смотрел на ник, да? На ник. И была возможность видеть, что для них было трудно понимать, исследовать.
И иногда был чуть-чуть смешно тоже. И поэтому я спросил, будет лучше, или могу ли я говорить по-английски? И они ответили, да. Окей. И мы продолжали, да? Продолжали так. Окей, хорошо. И поэтому, so I will now, я буду говорить по-английски, дать вам what шанс понимать правильно, может быть. Here, Srila Prabhupada. Well, actually, Srila Prabhupada gave lectures on all these verses, all or most at least of these verses in this chapter. На самом деле, Шрила Прабхупада прочитал множество лекций по всем стихам этой главы Шримад-Бхагаватам. Yeah, because it's a very important chapter. Потому что это очень важная глава. Yeah, and they actually printed a book just consisting of the verses, the purports, and the lectures. Преданные даже выпустили книгу, состоящую из стихов этой главы, комментариев Шрилы Прабхупады и транскрибированных лекций. And it's a well-known book. You've probably seen it. You may have even read it. И достаточно известная книга, вы, возможно, видели или даже читали. The Teachings of Queen Kunti. Учение царицы Кунти. Yeah. So there is the lecture by Srila Prabhupada, and he brings up some interesting points about what's stated in the verse. Эта книга состоит из лекций Шрилы Прабхупады, в которых он делает акцент на очень важные моменты, на которых также обращается внимание в самих стихах. Now, the basic idea, as you've heard, is that our bodies, our lives may be there, Конечно, основную идею вы, наверное, уже услышали о том, что, возможно, у нас есть тела, есть определенный склад жизни, деятельности и так далее, отношения с кем-то с кем-то. и так далее. But without Krishna's presence, they're all useless. Но без присутствия Кришны в нашей жизни все другие виды взаимоотношений абсолютно бесполезны. Не только бесполезно, но без Кришны наш как репутация существует. Like reputation, slava, и так далее. All these things will just disappear without Krishna. Не только бесполезными становятся, но и без присутствия Кришны в нашей жизни любая наша репутация, слава просто исчезнет. Yeah, and there Prabhupada gives the example that there's some person, they're a little famous, Прабхупада приводит пример более или менее известного человека. but then they die. Но затем этот более-менее известный человек умирает, And after they die, people are not really very interested. и после его смерти люди уже не так заинтересованы этой популярной личностью. You know, just as an example, take Mahatma Gandhi, К примеру, возьмем Махатма Ганди, take even Mr. Lenin, даже возьмем, к примеру, господина Ленина. и так далее. You know, in their days, they were very famous. В свое время они были очень известны, But then, of course, they died. но, естественно, затем они умерли. And, you know, obviously, what's it? Очевидно, Очевидно, когда они умерли, умерли, деятельности, well, пришел конец. пришел конец, да. That was it. До свидания, деятельности. But even their fame
faded. Но не только деятельности пришел конец, но и вся их слава испарилась. Now I know they still observe like, what's it, Gandhi Jayanti. Я знаю, что до сих пор люди празднуют Ганди Джаянти. Jayanti means the birth. So they still celebrate the birth of Gandhi. Джаянти означает рождение, поэтому до сих пор люди празднуют день рождения Махатмы Ганди. But it is not so popular like it used to be. Но на сегодняшний день этот праздник уже не настолько популярен, каким он был раньше. Some old people, they come, Старики подтягиваются на празднество, and some people say some и things. кто-то что-то говорит. But it's not like big event and many people and lots of feelings. Но это уже не как раньше, большущее празднество с большим количеством людей, с большой чувственной проникновенностью. And I think it's the same with Lenin Jayanti. И я думаю, дела обстоят подобным же образом с ленинским Джаянти. I was with some devotees some time ago, and I asked them if on Lenin Jayanti in their city, do many people come for the celebration? Однажды я находился в обществе преданных и спросил, на день рождения Ленина, на его Джаянти, приходит большое количество людей. And you know what the devotees answered? И знаете, какой был ответ преданных? We don't know because we were not there. Мы не знаем, потому что мы сами-то не ходили. And I don't know if we really don't yet. We really? Oh, there's no celebration. Ну, some people ходили. All right. Anyway, понимаете, да? Принцип. Работает так. Yeah. So even though they were so extremely famous, but their fame has just faded away. Несмотря на то, что при жизни они были очень известными популярными личностями, с их смертью не только тело усохло, но и слава также растворилась. There is a little bit famous song from my youth. Есть одна более-менее известная песенка «Дней моих молодости». It is called Not Fade Away. Она называется «Не исчезай». The Rolling Stones. Anyway, Harilo. But it was a famous blues song before then. And the idea is love is real. It doesn't fade away. И еще там была одна известная блюзовая композиция до того, как Rolling Stones написали свою. Ну, в общем, смысл обеих этих песен такой, что любовь — это нечто настоящее, и оно не исчезает. Nastayashi, real. But unfortunately, we see that actually it does fade away. Но, к сожалению, мы видим, что все-таки исчезает. Young man, young woman, they come together. Oh, they're so enthusiastic about each other. Встречается молодой парень с молодой девушкой и испытывает энтузиазм, общаясь друг с другом. After some time, it may take a few years, but after some time, the enthusiasm reduces. Но через некоторое время, возможно, через пару лет, энтузиазм угасает. And after some time, they may find it difficult tolerating each other. А еще через некоторое время, возможно, через пару лет, они обнаруживают, что терпеть друг друга тяжко. Я знаю, бывает так иногда. И иногда это невозможно терпеть. Терпеть. Это невозможно. И поэтому, what is the word? They divorce. Развод.
Развод. Приходит. Случается. Случается. Let me tell you a little joke. Позвольте, я расскажу вам одну шутку. Простите меня. There was a husband and wife, and the wife was extremely talkative. Жили-были муж да жена, и жена любила поболтать. And she was always correcting her husband. И все время поправляла своего мужика. Even when he didn't do something wrong. Даже в тех случаях, когда он, в общем-то, ничего неправильного не делал. Pravichka. So, Привычка. Privichka. But then she died, Но затем она умерла. and they had a funeral. И провели похороны. And they were Christian people. Они были христианами. So now the funeral ceremony is finishing, and they're carrying the coffin out to bury it in the ground. И погребальная церемония должна подойти к логическому завершению, когда гроб должны непосредственно опустить в яму. And as they're carrying it, somehow they bumped into a column. И в тот момент, когда они собирались его спускать вниз, каким-то образом они задели о колонну. Yeah, quite a big bump. But they carried on. Они задели достаточно сильным образом, но тем не менее продолжили. But suddenly, from inside the coffin, they heard noises. Но внезапно из гроба донеслись звуки. They opened the coffin. Они открыли гроб, She had come back to life и она ожила. because of that bang against the column. Просто благодаря тому, что гробом они ударили о колонну. So the husband and wife lived on. И жена продолжила существование. And Anna продолжила what? Ее привычку. Ее привычку говорить очень сильно. But then again, after a while, she died again. Но через некоторое время она снова умирает. And in the same church, they're having the funeral again. В той же самой церкви проводится похоронная церемония. Ceremony finished, now they're carrying the coffin out towards the door. Отпели ее еще раз, выносят за пределы церкви. The husband called out, Муж вскричал: "Watch out for the column!" аккуратней с колонной в этот раз. Anyway, бывает иногда так. Это правда, это правда. Такая любовь. Потому что, да, этот материал не мир. Okay, so though for the devotee, well, the devotee understands that if I have some fame or any sort of special position in life, Но при этом прекрасно отдает себе отчет в том, что даже если у него есть какая-то слава или он занимает какое-то особое положение в этом материальном мире, it's only because Krishna's there in my life. это только по причине присутствия Кришны в его жизни. And if Krishna is removed, then all that whatever so-called assets I have, they all go out with Krishna. Но стоит только убрать, устранить Кришну из жизни, и все его положение и благоприятные обстоятельства уйдут вместе с ним. So in the beginning of the class, of Prabhupada's class, on this verse, Prabhupada makes an interesting point. В самом
начале своей лекции Шрила Прабхупада делает акцент на очень важном моменте. He says it is something like sunshine. Он говорит о том, что можно сравнить сие утверждение с солнечным светом. The sunshine spreads out a long way from the sun. Солнечный свет распространяется от Солнца на продолжительное расстояние. And someone may forget somehow, or like a child may not understand, that even though the sunshine is here, but it's dependent on the sun which is there. И несмотря на то, что солнечный свет доходит до нас, кто-то может забыть, или, как в случае ребенка, может просто не понимать, что солнечный свет зависит от Солнца. And therefore, Prabhupada says, we talk about sunshine and not shine. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, что мы говорим о солнечном свете, а не просто о свете. Это правда? Правда? Да, это правда. Yeah, there's always that idea, naturally, that the two are just sort of, they're together like one unit. То есть две этих составляющие объединены одним источником. So the natural state is of sunshine and not just shine. Поэтому для солнечного света естественно быть солнечным, а не просто светом. So similarly, when we talk of consciousness, actually what we should say is Krishna consciousness. Поэтому, когда мы говорим о сознании, мы должны говорить сознание Кришны, а не просто сознание. Yeah. You cannot really have, like you cannot have shine without sun. You cannot really have consciousness without Krishna. Подобно тому, как не бывает света без солнца, также не бывает сознания без Кришны. And Prabhupada says there, it takes a little intelligence to understand this. И далее Шрила Прабхупада говорит, что требуется немного разума, чтобы понять это. That the natural state of consciousness is simply Krishna consciousness. Но естественное состояние сознания – это пребывание в сознании Кришны. Yeah, so just like when the sun rises in the morning, you can see everything. Когда солнце встает рано утром, вы можете увидеть все вокруг. And you recognize, here are different people, here are different buildings, trees and whatever. И вы узнаете, что вокруг вас ходят разнообразные люди, вокруг вас находятся разнообразные строения, деревья и так далее. But and you may not exactly connect it, that awareness, with the fact that the sun is there. И вы не обращаете внимания, что все вокруг вы видите, узнаете, созерцаете благодаря тому, что солнце зашло. Yes, but we're only conscious of these different items in this world because of the presence of the sun. Но мы узнаем объекты, окружающие нас, а также людей по причине взошедшего солнца. If there was no sun and there was only total darkness, Если не было бы солнца и была бы кромешная тьма, then we wouldn't really know what is what, where is what. то тогда нам было бы сложно понять, где что находится и где кто находится. So without the connection with Krishna, the actual position and nature of everything, including ourselves, is unknown. Поэтому без связи с Кришной нам очень сложно понять истинное положение вещей, включая понимание, кто такие мы сами. So Srila Prabhupada, Srila Prabhupada discusses this type of theme, Шрила Прабхупада обсуждает данную тему, that
Yes. That basically everything, without Krishna being there, everything is useless. И говорит, что на самом деле без присутствия Кришны в наших жизнях все лишено смысла. In the purport, Srila Prabhupada gives or in the lecture, Srila Prabhupada gives the example of what is called the three Purushas. Шрила Прабхупада в лекции дает пример трех пуруш. Now this is a slightly esoteric point, try to listen. Достаточно эзотеричный момент, постараемся проникнуть в него. Vigotove, Pristignitya Remne, Slushitya Vinamatana. So there are three Purushas. Adi Bautik Purusha, Adi Daivik Purusha, and Adi Atmik Purusha. Существует три пуруши – Адхи-Баутика, Адхи-Дайвика и Адхьятмика. Slishali or Nick, da? Anik, Rancha, da. Хорошо. Slishali. Chit. Okay. Adi Bautik Purusha. Well, Purusha means person. Пуруша означает личность. Adi Bautik means the body. Адхи-Баутика значит тело. Adi Atmik means the person or the eternal soul within the body. Адхьятмика означает личность или вечная душа, пребывающая в теле. And Adi Daivik Purusha means the demigods who give the sensory functions. Адхи-Дайвика Пуруша означает полубоги, которые наделяют тело функциями. Okay. So, the body, the Adibhotik Purusha, just the body, without the soul and without the sensory capacities, capabilities, it's useless, it's a dead body. Получается так, что Адхи-Баутика Пуруша, то есть тело, без Адхи-Ятмики Пуруши и без Адхи-Дайвики Пуруши, то есть без души, которая присутствует в этом теле, и без функций чувств, просто является бесполезным. Или what? Umarel, Murta, okay. Panimaja. But the conditioned soul, the Adhyatmic Purusha, who is just conditioned by this world, if the conditioned soul doesn't have a material body, he can't function. Также в случае адхьятмики, души, которая присутствует в теле, если у нее нет возможности присутствовать в теле, то она не может функционировать посредством этого тела в рамках этого материального мира. He can't just go back to Godhead because he's conditioned by this world. Он не может просто вернуться в духовный мир, потому что в любом случае он пребывает здесь и обусловлен. Yes, so he needs a body, otherwise he can't do anything. Поэтому ему необходимо тело для того, чтобы быть в состоянии действовать, для того, чтобы действовать, и по-другому не получается. And similarly, the body and the soul, without sensory capabilities, can't do anything. Тело с душой без способности действовать посредством органов чувств не может сделать ничего. And imagine, here we are, I can see you. Вот, к примеру, возьмем нас. Я вас вижу. Вот. Потому что у меня есть очки. Без очков, да? Я не знаю, где я. Где мы? Самара или Бензи. где-то? So like this, our sensory capabilities, they're not naturally part of us.
органы чувств являются естественной неотъемлемой частью нашего тела. Organa чувства, no, I don't know if that was quite right. The sensory functions. Органы чувств. Organa, okay. Like you may have eyes, К примеру, у вас есть глаза, but then somehow your eyes lose their ability to see. но в какой-то момент глаза, зрение, то есть может упасть и способность видеть может быть утеряна. Like me, I've still got my eyes, Возьму пример меня. У меня глаза еще есть, but without the очки, at least I can't see as much as I used to when I was young. но без очков я не вижу так хорошо, как я видел, когда был моложе. Я не могу читать. Без Это очков. more or less невозможно. And you know, some people in their youth, they can see, but they lose their sight completely. Есть такие люди, которые в молодые годы видят отчетливо, но в старости не видят абсолютно ничего. Their eyes are still there, Но при этом их глаза на месте. but the sensory capability has been withdrawn. Но способность действовать данного органа чувств потеряна. And similarly with the ears, То же самое с ушами. and even there's certain conditions of body where the body loses its ability to feel. То же самое и с другими органами чувств данного тела, когда тело перестает чувствовать. One symptom of leprosy. Один из симптомов проказы. We mentioned leprosy last night, wasn't Да. it? Yeah. So one symptom is that you start losing your ability to feel. Один из симптомов проказа заключается в том, что теряется способность чувствовать. Yeah. So these sensory capabilities are not just built into the body just as part of the nature of the body. Поэтому способность чувствовать не является встроенной характеристикой органа чувств данного тела. They are given by the demigods. И эту способность дают нам полубоги. And if your karma somehow changes, some of those things are withdrawn. И если карма каким-то образом меняется, то данные способности теряются. So this is all explained, actually it's explained in the second and third cantos of Srimad Bhagavatam. Подробное объяснение дается во второй и третьей песне Шримад Бхагаватам. These three Purushas and their interdependency. Об этих трех пурушах и их взаимосвязи и зависимости друг от друга. That any one of them without the others is useless. Один без другого является полностью бесполезным. Even the demigods who are supplying those sensory abilities, Даже полубоги, которые наделяют нас способностью чувствовать, if there are no material bodies, and even if there are material bodies, but there are no souls in the при bodies, отсутствии материального тела или даже в случае его наличия, но в случае отсутствия души, the demigods become unemployed. у полубогов работы нет. Без работы. Да, это так. So this is mentioned in this verse. Об этом говорится в данном стихе. The name and fame of a particular body is finished with the disappearance of the soul. Имя и слава, what? Тело. Деятельности и телу приходит конец, когда Без его покидает души. живой дух. Right. So, similarly, without Krishna in our lives become useless. Поэтому без присутствия Кришны в наших жизнях
наши жизни становятся бесполезными. There's an interesting example in this regard, Есть интересный пример в данной связи and it's in the first canto, из первой песни Шримад Бхагаватам. that after Lord Krishna disappeared from this world, when Krishna disappeared, Arjuna was there in Dwaraka. Когда Кришна покидал этот мир, Арджуна находился в Двараке. And so then there were all of Krishna's wives, 16,108. Все жены Кришны собрались, все 16108. So there's a discussion. How will they live? Where will they live? Who will look after them? И они решали, как они будут жить, на что они будут жить, кто будет о них заботиться. And the decision was made. They will go to Mathura, И они решили, что отправятся они в Мадхуру. and they will live under the shelter of Vajranab, Krishna's great grandson. И будут жить под покровительством Ваджранабхи, правнука Кришны. He's son of Aniruddha, who was the son of Pradyumna, who was the main son of Krishna. Который является сыном Анирудхи, который является сыном Прадьюмны, главным сыном Кришны. Yeah, so then Arjuna had to return to Hastinapur. А Арджуне пришлось вернуться в Хастинапур. It was decided he would take the wives back and leave them in Mathura under the care of Vajranab. Было решено, что непосредственно он проводит всех жен Кришны в Мадхуру и оставит их там жить под покровительством Ваджранабхи. So off they went. Они направились в Мадхуру. And on the way, a band of cowherd men came and attacked. Но по пути в Мадхуру на них напала банда Of cowherd men, yeah? мужчин-пастухов. Right. And Arjuna, he could not defend himself against these cowherd men. Арджуна был не в состоянии обороняться против целой банды пастухов. Normally, Arjuna, big Kshatriya, he could fight against hundreds of cowherd men. Обычно Арджуна всегда в состоянии противостоять хоть сотне пастухам, потому что он очень сильный кшатрий. But here's just a few of these cowherd men, they overpowered him. Но в данном случае всего лишь несколько, 3-4 пастуха смогли победить Арджуну и взять ситуацию под контроль. And they kidnapped the wives. Они похитили жен. Anyway, eventually they were returned. Ну, так или иначе, в конце они все-таки возвращаются. But when Arjuna returns to Hastinapur and discusses all these things with Yudhisthira, Но когда Арджуна возвращается в Хастинапур и рассказывает обо всем случившемся в Юдхиштхире, he makes this point that now Krishna's gone, I've lost my power. он говорит именно об этом, что теперь, когда Кришна покинул эту планету, я потерял свою силу. So it's like that. Just like sunshine without sun, it's nothing. So our lives without Krishna, actually they're nothing, but we're not so aware of that. Подобно тому, как солнечный свет без солнца не является даже светом, так и мы без присутствия Кришны в наших жизнях, по сути дела, ничем не являемся. К сожалению, только мы об этом не задумываемся. In this world is full of people who they don't understand they're completely dependent on Krishna. В этом мире очень много людей, к сожалению, которые не задумываются, что на самом деле они полностью зависят от Кришны. Ani думают, что я крутой человек, очень сильный, разумный и так далее, красивый тоже. Но они не знают, что они без Кришны, и поэтому
what would you say, это все как ноль. Да, это ноль. Yeah. And Prabhupada gives this example of null. Прабхупада приводит пример нуля. That if you have some asset, ability, power, without Krishna, actually it's of no value, it's like zero. Прабхупада говорит, даже если у вас есть какие-то возможности, способности, сила, без присутствия Кришны в вашей жизни, это полный ноль. Right. So, lot of money, no Krishna, null. Даже если у вас куча денег, но нет Кришны, вы ноль. Lot of motor cars, no Krishna, null. Куча машин, но при этом нет Кришны в вашей жизни, вы ноль. Many wives, no Krishna, null. Даже если у вас много жен, но при этом нет Кришны в вашей жизни, вы ноль. Mnoga what? Dwaretsov? Дворцов. Dwartsov. Bez Krishna, null. So someone may have many things like this. У кого-то могут быть все эти блага в большом количестве. He may have big house, many motor cars, etc., many zeros. У него может быть много домов, много машин, другими словами, много нулей. Someone else may be poor man, А кто-то может быть бедным человеком, living in what? A one-room flat. проживающим в однокомнатной квартире. No nice motor car. И без хорошей машины. Tolka uwazik. No wife, no money. Без жены, без денег. So he has less zeros. Но при этом у него меньше нулей. Now the man who has the many zeros, А теперь тот, у кого много нулей, he may laugh at the other man. он может посмеяться над другим человеком. Look at you. I've got so many more zeros than you. И он может смеяться таким образом. У меня ведь гораздо больше нулей, чем у тебя. Yeah, очень крутой человек, вы как what? Дурак, Я более крутой ноль. бесполезный человек. So, but they're all zeros. Но в любом случае нули остаются нулями. This is just one of the sort of foundational elements in the picture of Krishna consciousness. Это является основополагающим моментом в понимании всей картины сознания Кришны. Just like you may have body, very strong physical body, Например, вы обладаете очень сильным с физической точки зрения телом. but if there's no soul in the body, it's useless. Но если в теле нет души, тело бесполезно. Anyway, this is the principle which is being discussed here. Такой принцип обсуждает Шрила Прабхупада. And we, as aspiring devotees, we really have to try to get this point, the first point Prabhupada discusses. И нам, как стремящимся преданным развить сознание Кришны, необходимо принять этот момент, который Шрила Прабхупада пытается донести до нас. That just like the sunshine, the shine, without the actual sun, it's just useless. There's nothing of substance there. Солнечный свет без солнца и светом-то по сути не является. Then our lives, our consciousness, our lives without Krishna, actually it's the same type of situation. И наши жизни, лишенные присутствия Кришны, в них являются абсолютно бесполезными. Problem is, it can be a little difficult to appreciate that. Проблема заключается в том, что достаточно сложно понять и испытать благодарность Кришне за его присутствие в наших жизнях. Krishna mentions this in Bhagavad Gita. Кришна говорит об этом в Бхагавад-гите. Mata parataram nanyat kinchidasti dhananjaya. What? Mahi saramidam protam. Что? Sutre mani gana iva. That all
Everything is resting on me Все покоится на мне, like pearls are resting on a thread. подобно тому, как жемчужины нанизаны на нить. When you have, even our neck beads, Даже возьмем, к примеру, наши бусы, yeah, here they are hanging around the neck nicely. вот они висят вокруг нашей шеи удобным образом. But it is not just because of them. Но висят они не просто благодаря тому, что они висят. Yeah, it's because there's a thread there. Они держатся благодаря тому, что они нанизаны на нить. If there's no thread, they are just all on the floor, as Prabhupada says, fiasco. И если не будет нити, на которой все эти бусинки могут держаться, то тогда они распадутся и падут на пол, и будет полная фиаско, как говорит Прабхупада. Yes. So, but you cannot see the thread. Но нить-то при этом не видна. Yes. So therefore some foolish person may think there is no thread. Поэтому недалекие люди могут полагать, что нити-то этой и не существует, Because they can't see the thread. поскольку они не видят эту нить. So similarly, it may not be so easy to see how Krishna is supporting everything in this world. Подобным образом не так легко увидеть, каким образом Кришна поддерживает все мироздание. As Prabhupada says in the lecture, it takes a little intelligence. Действительно, Прабхупада говорит в комментарии, требуется немного разума. So we should try and find that intelligence, use that intelligence. Нам же нужно приложить усилия, чтобы обрести и использовать, применить по назначению немного разума, чтобы увидеть эту картину. Yeah, and then we'll be able to actually not simply accept like philosophically, И тогда мы сможем не только философски принять данное утверждение, but really appreciate the presence of Krishna everywhere. но испытать благодарность по отношению к Господу Кришне, видя Его присутствие абсолютно везде. And ultimately to actually see him present. И увидеть воочию Его присутствие. И потому что вы преданные здесь в Tolyatti, как я слышал, они сказали мне, что вы очень разумны, преданные, будет возможно для вас. Серьезно. Мы должны стараться. Харе Кришна. Шрила Прабхупад ки. Any вопрос или комментарий? Вопросы, пожалуйста, преданные, есть у кого? Можно задать. Yes. У меня вопрос про вот эту вот историю с Арджуной, как он отводил жен Кришны. Uh-huh. Где она рассказывается? Потому что в Шримад Бхагаватаме я видела только один текст, что он просто отвез родственников в Индрапрастху и все, и больше там не видела. That what happened? Where is the story mentioned Yeah. specifically? Because only in Srimad Bhagavatam she saw only one text. Well, that's where it's mentioned. Именно, да, в этом тексте, собственно. Oh, I mean the background. What happened? Well, what's that? I think it's Padma Purana. Yeah. Explains how they eventually ended up in Mathura under Vajranabh and давай. Падма Пуране рассказывается о том, каким образом, в конце концов, они добираются до Мадхуры и продолжают жить под покровительством Ваджранабхи. You haven't read our Govardhan book, have you? Вы не читали нашу книгу Гавардхан, да? You have it. I was going to say he didn't buy it. But there's a whole, some elaboration there. As I recall, it's from Padma Purana. Хорошо, что книга у вас есть, а то я собирался уже обвинить Шри Кишора в том, что он не купил вам книгу, но там вы сможете прочитать объяснение из Падма Пураны. And then what happened? Yeah. So then after some time they're feeling so much separation from Krishna. Через некоторое время они погружаются в такие глубокие чувства разлуки с Кришной. And they started discussing
that when the gopis felt separation from Krishna, they got the association of Uddhava. И начинают вспоминать о том, какие чувства разлуки испытывали гопи и что они делали в тот момент. Они приняли прибежище в общении с Уддхавой. So one of the queens said, or someone said, we need Uddhava. И одна из цариц или кто-то из них говорит, нам нужен Уддхава. But someone said, he left this world also. Но кто-то отвечает ей и говорит, но он покинул этот мир тоже. But then someone else, I think maybe Kalindi, said, but Uddhava is present at Uddhava Kund. Но кто-то затем говорит, по-моему, это Калинди, Уддхава присутствует на Уддхава Кунде. What would you say? Okala Govardhan? Около Гавардхана. Okala Govardhana. What would you say? Viforme? Travi. Травы. Travi. So let's go to Uddhava Kund Отправляемся на Уддхава Кунду and have a big kirtan. и устроим там большущий киртан. Maybe he'll come out of the grass. Может быть, он из травы покажется нам. And so they went with Vajranab И туда они отправились в обществе Ваджранатха. and they had big kirtan. И устроили там большущий киртан. Sure enough, Uddhava came out of the grass Не всяких сомнений, Уддхава показался из травы. and took them to Kusum Sarova. И отвел их в Кусум Сарова. And then for 1 month, 24 hours a day, he just told them, talked to them about Krishna. В течение целого месяца, 24 часа в сутки, он рассказывал им о Кришне. Parikshit, it was only 1 week. Парикшиту только неделя досталась, This was 1 month. а им целый месяц. And towards the end of the month, the queens started going back to Godhead. И к концу месяца царицы начали возвращаться домой назад к Богу. And at the end of the month, they'd all gone back. В конце этого месяца они все вернулись домой к Богу. And Uddhava went back to Uddhava Kund. А Уддхава вернулся на Уддхава Кунду. И сейчас on tam. И on, how do you pronounce it? On ждет вас. Вы были там? Почему? Ай-яй-яй. Okay. No, серьезно. Он там, и он ждет вас. Харибол. Okay. Anyone else got a comment or question? Еще, пожалуйста, пробую вопрос. У меня вопрос по баджану, который мы пели в Самаре. Which bhajan? Чуть. Oh, in Samara. Mm-hmm. Вы упомянули про известно несколько явлений Шримати Радхарани в этом мире, но мы знаем только одно, которое вот у Шахара Махарадж вы упомянули его общеизвестно. А какие есть? What's that? You mentioned there are different versions of how Shrimati Radharani appeared on this Aha. world. We know we are Okay. familiar with one. Which are the others? Well, okay, one other at least Еще версию можно озвучить. is that she was their daughter. Она просто была их дочерью. Как обычно, more or less. There's another one, a third version, Третья версия. sure, pretty transcendental version. Достаточно трансцендентная версия. At the beginning, in the beginning parts of Rupa Goswami's Lalita Madhava, В начальных главах Лалиты Мадхава, автором которой является Рупа Госвами, he says, well, I'd have to really look at it carefully, but he says basically that, anyway, I think maybe you should read it. нужно найти это описание и прочитать его. Well, just hang on a second. Секундочку. Bez покой. Дышим левой Тес. ноздрей, потом правой. Потому что у нас есть Putana. Anyway, what does he say?
Okay. Yes. So, Rupa Goswami says Рупа Госвами говорит, that Yoga Maya removed Radharani from the womb of Kirtida. Йога Майя перенесла Шримати Радхарани из чрева Киртиды And put her in the womb of the wife of the Vindhya hills. и разместила ее в чреве супруги холма Виндия. Haribol. Interesting. Chandravali was removed from the womb of Chandrabanu's wife. И Чандравали также была перенесена из чрева супруги Чандрабана And also put in Vindhya's wife's womb. и также была размещена в чреве супруги холма Виндия. Therefore, they are sisters. Поэтому они сестры. Yeah. And this comes out towards the end of Lalita Madhava. Выясняется это в заключении Лалиты Мадхавы. And then Putana kidnapped them. Путана похищает девочек. Yeah. And Putana was flying over Vraj Mandala holding them and some other gopis. И, держа девочек на руках, а также других гопи, она летела по Враджамандале. But somebody chanted some demon-killing mantras. Но кто-то произносит особые мантры, убивающие демона. And Putana became affected by that, Которые подействовали на Путану. and she fell to the ground, Она упала на землю, holding these gopis, по-прежнему держа на руках гопи. and Krishna killed her Кришна убил ее, while she was still holding those gopis. пока она еще держала девочек на руках. Vindhya's chief priests chanted a demon-killing mantra. Индия, right? Vindhya's chief priest. Индия, главный священник, произносил эти мантры. Oh, anyway, so she fell to the ground, Krishna killed her, В результате чего она упала на землю, Кришна убил ее. Purnamasi jumped on top of her before anyone else arrived, Пурнамаси запрыгнула на Путану до того, как еще народ начал собираться. took the 5 girls Выхватила 5 девочек and gave them to different mothers. и раздала различным матерям. And Radharani was given back to Kirtida. И Радхарани таким образом вернулась обратно к Киртиде. Что вы думаете? Достаточно эзотерически. Вот, это Шрила Рупа Госвами. Есть еще вопросы, преданные? Матаджи. Как понять видеть во всем Кришну? Что значит видеть Кришну во всем? Что значит видеть? Что значит видеть вас? Вас? Вы? Я могу. Вот, я. Вы существуете. Это так. Но он здесь сейчас, прямо сейчас, не только вот в форме божеств, но он здесь тоже. Но проблема, вы знаете, что это проблема? Проблема это как мои глаза, Зрение. да, я не могу видеть правильно
без Ков. очков. Да. И поэтому наша проблема так. Это невозможно, потому что наши глаза, да, вот, дефективны. Это невозможно видеть все, everything that's here. Невозможно видеть все, на самом деле, что здесь присутствует. You know, Prabhupada gave the example of special types of dog whistles. Шрила Прабхупада приводил особый пример, связанный со свистками, которым призывают собак. You heard about that? Слышали? Dogs hear, the frequencies that dogs hear are different from ours. То есть частота слуха собачьего отличается от нашей. They can hear things, some things we cannot hear. Они могут слышать некоторые звуковые волны, которые нам недоступны. So there are dog whistles, which you can blow it, it's a whistle, you don't hear anything. Поэтому есть специальные такие собачьи свистки, в которые стоит дунуть, и собака услышит его, а вы при этом ничего не услышите. But the dog hears, the dog may start going wild. И как только собака услышит эту звуковую вибрацию, она может начать себя неистово вести. Like we cannot see television waves, К примеру, мы не видим телевизионные волны. but you can put a television here, put up the aerial, and you'll see the picture on the television. Но стоит только разместить телевизор вот здесь вот слева от меня, установить антенну, как картинка появится на экране. So it means the picture is in the room, То есть картинка находится в комнате. but our senses are not capable of perceiving it in that way. Но для наших органов чувств остается непостижимым, каким образом она показывается. So yeah, you need something to sort of translate the experience. Поэтому необходимо что-то, через что опыт будет транслироваться. Radio waves, it's the same thing. Та же самая ситуация в случае с радиоволнами, Wi-Fi waves. волны от Wi-Fi роутера. I click on my thing here. Look, there are about 10 Wi-Fi networks, and their waves are in this room. Примерно 10 сетей сейчас доступны для подключения по Wi-Fi, то есть они присутствуют в комнате. But you need a special device to translate it so we can actually perceive it. Но нужен специальный прибор, через который будет транслироваться соединение, чтобы можно было воспользоваться этой сетью. So we need to apply a certain ointment to our eyes. Поэтому нам нужно наделить свои собственные глаза специальным прибором для того, чтобы узреть все происходящее. Yeah. Premanjana Charita Bhakti Vilochanena. So we need to apply the ointment of love for Krishna. Then these same eyes will be able to see Krishna. И глаза эти нужно умастить бальзамом любви к Кришне. Тогда те же самые глаза смогут узреть Кришну. Yeah. Just like Prahlad Maharaj. Как в случае Прохлады Махараджа. He could see Krishna. Он мог видеть Кришну повсюду. And his father was asking him, "Where's this God of yours? А его папа все время спрашивал, где твой Бог этот? Is he in the pillar?" Ну что, в колонне он тоже есть? And Prahlad looked at the pillar. Прохлад посмотрел на колонну, He saw, yeah, there he is. и он увидел Кришну и сказал, да, он там So, присутствует. yep, Да, photo, да, da. And Prahlad was thinking, why does he keep asking me, where is God? И для Прохлады было непонятно, почему он постоянно продолжает спрашивать, где мой Бог. Can't you see him? He's there. Но разве не видно? Вот же он. What? Ochki Nujne. Да. Ochki Nujne, да?
but it's a different type of очки. но другого типа очки. Yeah. And then with the same eyes, you can see Krishna. И тогда теми же самыми глазами вы сможете узреть Кришну. Понимаете? Hare Krishna. Or even, you know, prestige a minute. Like little microscopic creatures. Как, знаете, в случае мелких таких созданий, которые можно рассмотреть только под микроскопом. Okay, вот, как он сказал. We can't see them. Без микроскопа мы не можем рассмотреть их. Yes. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Вопрос ки. Давайте еще раз. Как заметить себе благодарность Кришне? Появляется она или ее еще нет вообще? How to recognize, is there an appreciation arisen in our heart towards Krishna? How to recognize, как заметить, Да, понять, увидеть, увидеть, что? что appreciation is there in our hearts towards Krishna's presence. Well, it should be there. Благодарность должна быть там, в наших сердцах. You know, it's sort of like love for Krishna is already there in the heart. Подобно тому, как любовь к Кришне, она уже заложена в наши сердца, But we need to uncover it to bring it out. но нам нужно подобрать необходимый способ, чтобы эта любовь выбралась наружу. Now it may seem love. There's no love there for Krishna. Сейчас мы можем посмотреть в свое сердце и увидеть, что нет там любви никакой. But we have to bring it out. Но нам необходимо, чтобы эта любовь вырвалась наружу. So, you know, you could say appreciation is a feature, a part of that love. Поэтому можно сказать, что благодарность является частью, неотъемлемой характеристикой той самой любви к Кришне. Yeah, so the more we bring out our love, the more we'll appreciate, oh, Krishna's doing so much for me. И чем больше любовь к Кришне будет вырываться наружу из нашего сердца, тем больше и глубже мы будем испытывать благодарность по отношению к Кришне, понимая, как много Он делает для меня. And then we'll feel a great stimulus that I must reciprocate. И естественным образом будет возникать стимул, желание ответить Кришне взаимностью. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Srila Prabhupada ki. Srila Prabhupada ki. Go Premanande. Что Шрила Бхакти Чайтанья с вами Махараджа ки. Всем вам ki. Сладостный это завтрак для меня, да? Берем и бежим, Гуру Махарадж.